Hi everyone. For those whom want to see my face, one second. Congratulations, Angeline ma'am. You have already wonderfully unlocked the doors of your new world. And happy evening all. So I start from the word of Jiddu Krishnamurti. In one sense, Your PowerPoint is not seen. oh sir, one second, sir. Yeah, please. You reshare the screen with your right home screen. Yeah. Yeah. No, you're right. Go ahead. Okay, sir. I start from Jiddu Krishnamurti's words. In oneself lies the whole world, and if you know how to look and learn, the door is there, and the key is in your hand. Nobody on earth can give you either the key or the door to open except yourself. Yes, each one of us has the key to unlock their door of their whole world and own world. But it's unfortunate that no one knows there is a door to open and key is in their hands to unlock. GPP is the door in our hands and GPP is the door, and our hands are the keys to unlock the new world. Only we can open ourselves by ourselves. So it's my self-discovery session 3, and welcome all to the new world with awareness and joyful living. Yeah, this is my gateway of the new world, GPP, where we are going to see mind and world, about neurotransmitters, ikigai life, and who am I before GPP and after GPP, my code, and my client diaries, and what are the techniques to increase mindful techniques to AQ, and what are the therapies needed to purify ourselves. So what are the self-belief we need to lead the happy life and a peaceful life, and how shall we succeed in life? And finally, the Thanksgiving session. Let's start with a small prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Dasmai Shri Guruve Namaha. This is my favorite sloka, dedicated to Guru Dakshinamurti. And these are the 3 quotes I have taken from Rig, Yajur, and Atharvana Veda, which states the purpose of life. O Lord, may we attain the evaluating consciousness of supreme light and joy. May we resolve to dedicate our life to the service of humankind and uplift them with divinity. Most humbly, we bow to you, O Supreme Lord, at your command moves the mighty wheel of time. You are eternal and beyond eternity. The human body is temple of God, and who kindles the light of awareness within gets true light. The experience of unity is the fulfillment of human endeavor. The mysteries of life are revealed, and we are in that track. The world is nothing but your own magnified mind. This is true, very true. We are the creator of our own world. Our mind creates the outer world as it wishes. If we feel the world is in disaster, which means our minds are in total disaster too. If one has to understand the mind, he has to understand first about the biology of the body. We are the total science laboratory with physical boundaries, chemical reactions, and biological changing. Brain, the evolving universe seated above the shoulders, expands its way infinitely. If a person comes to know about the structural and functioning of his infinity, that's brain cells, neurons, and neuroplasticity, sure, they will be aware that they are the mobile universe. Generally, we say that if a person has a good relationship, we all say that chemistry between among the persons is so good, but we are so unaware of our own chemistry because chemicals are everywhere around us and within us. We are the chemical factory internally, and that's why we fire and burn when a negative thought influences us. We usually think
we are reacting or responding to the circumstance and situations. But the actual happening is that a single thought which wired up strongly and fired up continuously stimulates the chemical and the electrical signals, and that's the reaction taking place. So finally, we are all working in patterns. So the ability to find out the pathway of the neurons and patterns, energy distributions, it's a great complex process. But our genetic brain profiling finds the unique code that's the basic core of the genetic neuron patterns and gives the key of awareness. If we are aware of the framework of the mind and own behavior, we can be more effective when we are dealing with problems. So, mind is the creator of the problem and also the solver. So, when the wiring of our network is known to us, there comes an awareness that we are all wired and connected together. There is an open Wi-Fi between each and every person's. So if our inner chemistry is in correct combination, the body, the mind, and the soul will be in a blissful state. So in order to know more about it, I want to show the neurotransmitter small 3 minutes video to all. Ma'am, sound is not coming. Oh, 1 second. Oh, that's the volume here. While sharing the screen itself, you have to mention sound. Oh, right. So there is no volume there. No. Okay, fine. You watch the video, then later I'll say you what's happening inside. Yeah. Sorry for the audio disturbance. Actually, in this video, they say about the neurotransmitters and the chemicals, the cortisol or the dopamine. A single thought can make all these chemicals to come and contact, make a signals with the other neurons. So there is a person called gamma, because we are all waves actually. So inside there is called a gamma wave, which makes us soothes all the time when we are under stress.
So this is the message we are conveying here. So each and every neurons and the neurotransmitters with a single thought produces a different types of chemicals at a time. So it's very, if we are aware of these chemicals, then we'll be know how to think and how to move, because the secretion of all the hormones or the chemicals is a great disaster if it is an unbalanced one. Once again, Shiva, stuck. So if we know to keep our chemicals in a balanced way, then we'll be more happy with the secretion of dopamine chemical. So that's the way that's the work we are doing now. It is called ikigai. That's the way of life we are saying to the people, and we are called as and we do call us as an ikigai experts. So what does if the body and mind and soul are in integration? That's the real thing where we are being so happy and we find our own way. That is the integration of body, mind, and soul is called as ikigai. So there is a major gap between what we want and what we do. Mind, the middleman between the body and the soul, plays a major part in everyone's life on earth. If one understands the tricky roots of mind, he masters the mind, else the mind masters all. So the body is the temple of the soul, is hijacked by mind, and that's the cause of unhappiness throughout the life. So we are born here with a purpose, but our sensory organs collects all the informations and sense and receives the signals and in a waveform. And finally, the moment of mind, which is where every mind grows, and we deviate from our soul purpose, and we search for the temporary mind purpose. Here, with genetical brain profiling, we can master our character. If we master our character, then our soul is evolving. The character is the manifestation of soul contact. When we are out of balance, the connection between the body and the higher self is minimal. Genetic brain profiling finds one purpose of life. So, balancing is the wholeness and the holiness of the real purpose of life. So, here we are so blessed to practice it and serve to the society. So, this is before GPP. Who am I? I'm just an housewife, looking family, and partly working in my business like proofreading. So my search for true self was higher. My only thing for the past 21 years was reading books, introspecting, looking after family, meditating, and at times I helped my husband in business. And I had a opportunity at my age of 29 and 30, I think. I went for an NLP training and workshop where I really fascinated about the neuroscience. So from that period, I started studying myself about neuroscience and neuropsychology. I searched for books. I studied a lot, and that knowledge doesn't help any people outside my family. But I had a very good parenting, and my children knows how I had made parenting. So that helped me a lot. At the age of 35 years, I find something was missing in my life. Even though I was completely fulfilled, there was something missing in my life. So we three friends who are with the same frequency to do something. We started a play school and it ran for an year. And unfortunately, we could not make it to continue. Certain government issues are happened and we cannot able to make it. So it has been dropped. And my right frontal X1 doesn't like to be stable at one place because it needs changes.
a dynamism is a part of me. So I'll be 6 months, I'll be very proactive, and other 6 months, I'll be like to be in a shell and searching myself, and all such things goes inside. And I get more energy when I being alone from the people. So this was my thing before GPP, and my motto was that time was to live the life to be aware, to joyously, calmly, serenely, and divinely aware. And this is after GPP. So we are all born unfinished because the animals which are born on this earth, they walk immediately, run immediately, in a short span of time. They move and roam immediately, and they live their life. But we humans come with a small incompleteness because we have to the rest part of life, we have to complete it by ourselves, by experience. So the birth in this planet, that is to being a human being, is a great real blessings of life. So only we should ask the person, those are counting their days, they know the value of birth. So actually, a birth, the presence of us in the planet is a spirituality, and that is called life. And many people, we miss life. I searched more for spirituality, but I found out finally the spirituality is nothing but the life which we live. So each and every birth has its purpose. And the most important day in our life will be the day when we are born, and the day when we find out who we are. And recently I found out this because my ex-friend is in complete dynamism, moves, searches everywhere to find something, seeking something high. And recently I was not well. I went too sick. I had dengue, and I had a realization in that period. That realization is such a valuable one, that the power of now and the present is called as life and spirituality. There is nothing to search in the life, and there is no purpose, just to enjoy the present moment and to be experienced, and to have some enjoyment at what are the things happening at the moment is that our life. So enjoying and celebrating and experiencing in the present moment is the purpose of life. It was the message by that time. So I had a break. uh, uh, I learned GPP before 1.5 years, 1 or 1.5 years back. And last 6 months, I had a break. And after dengue, that magic happened. So I thought, okay, whatever comes, I should accept because I'm nowhere and I'm everywhere. So I should do whatever comes, I should do. And I had a break actually. I thought of not continuing also because I want to celebrate my life. And the magic happens. When I went for a search for the customers, or when I say about GPP, there was no one to hear. When I had the thought that something is going to happen, and that happening is beyond my control and just the universe control, I had a call from the client that you have to make counseling, and I'm waiting for you. So I thought, okay, this was the message, and found out why I've been here to serve what I have learned so far, all this 20 years or 21 years or 12 years. So this is the app time, and that was the message. So this GPB had, after I know this is my nature, and my bars also says the same, but I came out of my zone, and I knew my purpose and find out who am I, and this was the event I conducted in the school. So thank you, GPP. And this is my unique ID. And this ID says about me. And I spoke more about my ID in my session 1. And this event D1 is the prefrontal tower, which glows with light, gives more light to all nodes. And C1 X1 is the cracker which shows up light when it is ignited. The electrons in the crackers pull downwards and upwards simultaneously. My right frontal organ is such one thing, make me sometimes pull down and to reach heights.
And my A3, A1 and all my sensory lobes are balanced, but at times it needs help. So I have all the element personality, earth, fire, water, akash and air, and everything was there. And internally, Diwali crackers makes more noise. So my harmony index is only just 75 or something. Because fire moves upward, and a lot of things lot of things goes in my head. And because I want to be the best, I should do best thing. So fire moves upwards always, and my water moves downwards through senses, which means more flexible in sensory lobes. And air moves all around direction. That's D1. So unable to make decisions in people's side. So due to this, some turbulence inside my eye, in my mind. So my right frontal expand. It's pain with pleasure, I would say, because it goes internally more to understand the emotions by meditation. And I find myself, it's not actually Diwali noise pollution like that. It's like a Diwali celebration. So I wonder, many people speak about their turbulences in life, and how they overcome their journey of life. But I think my long-term memory is low. That's the reason I forget everything. So it's a great boon. I really thank, and I'm so blessed to have this. So the more we praise and celebrate our life, the more there is in life to celebrate. To shine our brightest light is to be who truly we are. So the person who doesn't know more about me, and this is my dominance and processing and MBL speed. So I am a left brainer, and my auditory is 35.43, and I'm kinesthetic. My kinesthetic is balanced, and my right brain is fast, and my working memory is 39.51, and I have 6 single processes and 4 double processes, where those processes need help and encouragement, and dual processes can make my work. I can do my work by myself. And this one is the multiple intelligence part. My self smart is 12 point, and cosmic is 12.2, and word smart is 11.9, and introspective is 35.5. And that's the reason I go alone always. Seeing the self smart, it comes from my prefrontal and frontal, left prefrontal and frontal. So it asks, it's so curious. It wants something more. Uh, that is beyond the world. So it always sees high. And this cosmic smart simultaneously helps the self smart. And really, I want to take the local self and want to see the true self always. So I want to remove the masks and want to go inside more and more. And where my word smart helps me to uh, do that, because I don't spend more time communicating with people. So I spend my time with my books and my notes. So word smart with, as my right parietal has more divergence and left temporal A3 supports me much more to think, articulate, and more than that, I can able to reproduce or transform more. And this is the thing about I have written. And if someone wants to read it, I'll make it out, or else I'll just move on. Shall I do it? Please go ahead. Next one. We can share that. So, what is the cosmic self? So it is a real, if we come to know about oneself. So the difference between the local self and the cosmic self. This local self thus moves around in a vessel of human flesh and grows ages and will die. And this cosmic self is eternal, which never dies. So I'll go to the next slide. So this is my MBTI personality, and where I'm so aggressive at work, and I'm so converging, and I'm strategist, and I like to analyze and dissect and have more ideas and deep thinker. But I really do appreciate people who stimulate my creativity and make me think in a deeper level. So these are my clients' feedbacks, and I want to show this one.
Actually, I won't say about her. And she came for me. She came to see me for her career. And actually, she was in a disaster in that time period. She lost her father, and it helps a lot. And it's her testimonial. I think you stop the screen and reshare with that audio clicking that audio box. Stop Now the this. audio is not audible, sir. Yeah, no. Okay, sir. 1 second. Yeah, stop the screen share. Okay. Then reshare with that audio box clicked. Okay. 1 second, sir. No. Stop the screen share first. Okay. I'll stop it, sir. Yeah, reshare, and there will be a checkbox for audio, system audio. Just put Okay. a tick there. Yeah. Yeah. Myself and who I am, all my strengths and all my weaknesses. The perspective of how I think, how I approach many things, it has completely changed after the session. You gave me a lot of ideas, and you threw light on how I handle my emotional traumas and the thoughts, and what should I do for my future to get better, and also the confusion I had. I was very confused about my undergraduate. I didn't know which course I should go for, what I should opt, and now I'm very much clear about what I should take as my master's. And I came to know my interest in language and biology. It totally improved my confidence, and I will surely try my level best to overcome all the hurdles I face with a positive attitude. Thank you so much, Punitha Aunty, for this session. I will surely carry whatever you said. Thank you. And this one, he came for his career because he completed his ME, and he had large options to move on. He quit his profession, that is, he went in, yeah, he was a software profession for some time, and he quit that, and then he was searching for some other thing, and really moved to the right brain side. So doing all alternate therapies, and his feedback. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் யுவராஜ். நான் புனிதா கடை தான் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பார்க்க வந்தேன். இந்த பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் வந்து 2 விதமாக சொல்ல. ஒன்று, பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய பார்வை, பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய லைஃப் பேட்டர்ன் ஆகட்டும், அது சார்ந்த என்னுடைய சிந்தனைகளாகட்டும். இப்போ பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பார்த்ததுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் நாம் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் யாருன்னு நான் என்னுடைய எபிலிட்டி என்ன, நாம் திரும்பவும் அந்த எபிலிட்டியை எப்படி கேரியரில் போட்டு சக்ஸஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து புனிதாக்கா சொன்னதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுது. அதுக்கு என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் இது மூலமாக தெரிஞ்சேன்னா, இதில் வந்து நான் எமோஷ்னல் பர்சன், எமோஷ்னலாக அட்டாச்மெண்ட்டெல்லாம் நிறையா இருக்கும். அப்போ இதில் வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதையே உள்ளே எடுத்து போட்டுட்ருப்பேன். இதே பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேட்டர்ன் இது தான். அப்போ நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி கேரியர் நம்மளுடைய கெரியர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. சரி, இதுக்கு மேலே நான் படித்தது பார்த்தீங்கன்னா எம்இ படிச்சிருக்கேன். ஆனால் நான் அதுக்கப்புறம் எம்இ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன். திரும்ப அது பிடிக்காமல் வந்துட்டேன். எனக்கு வேலை செய்கிறது பிடிக்காது. அது ப்ரொஃபைலிங்கில் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து சரி, நம்மளுக்கு இதை பேட்டர்ன். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அக்குபஞ்சர் மருத்துவம், அக்குபஞ்சர் வருமா, ஹீலிங், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் நான் படித்த ஃபீல்டுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இன்னொரு ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி நம்மளால் சக்ஸஸ் பண்ணிட முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் அப்பப்போ எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போது எனக்கு வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் நல்லா இருக்குது. அப்போ அதனால் வந்து இதெல்லாம் தாராளமாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ப்ரொஃபைலிங் பார்த்ததுக்கப்புறம் புரிஞ்சதுனால தான் எனக்கு அந்த பயாலஜி பேட்டர்ன் நல்லா இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால தான் ஹியூமன் அனாட்டமியெல்லாம் நான் திரும்ப வந்து இல்லை, நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துச்சு. இதே மாதிரி ப்ரொஃபைலும் பார்க்குறீங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து
ஒருத்தரை அவனுக்கு அது வரும் வராது, ஒருத்தர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வரப்போ எப்போ என்கரேஜ்மெண்ட் தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணிடுவோமா பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது அப்போ தேவைப்படும். அப்போது ஒருத்தருக்கு வராத ஒரு விஷயத்த நீ பண்ணு, நல்லா பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்கும், அவன் என்ன பேட்டர்ன் அவன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மோட்டிவேட், இல்லைப்பா இது உனக்கு வரும் இது உனக்கு வராது அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தர் என்னமாங்க சத்தம் போட்டு படிம்பாங்க, ஒருத்தர் சத்தம் போட்டு படிக்கிற மனசுக்குள்ளே படி அப்படிம்பாங்க. ஆனால் அவனுக்கு சத்தம் போட்டு படித்தா தான் மைண்டில் ஏறும். ஒருத்தனுக்கு படம் பார்த்து படித்தானா தான் புரியும். அந்த மாதிரி அவன் என்ன இது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை மோட்டிவேட் பண்ணுவான். அவனுக்கு கொடுத்து அவன் என்னென்ன எப்படி அவனுக்கு படைக்கப்பட்டானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனை மோட்டிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துடுவான். அப்போது அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவர் எதுக்காக அவருடைய பேட்டர்ன் இருக்குதோ அந்த பேட்டர்ன் வைஸ் கொண்டு போகிறதுக்கு ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லுங்கிறது புரிஞ்சுட்டு, அதனால் திரும்பவும் நானும் இந்த கெரியரை எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணேன். நம்ம ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் கிடைச்ச ஒரு பரம்பரை. ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு +2 படிக்கிறான் ஒரு பையன், அவனை எல்லோரும் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அது டாக்டராக இருந்தாலுமே பார்த்துருக்குறோம். ஜோதிடத்தை ஒரு பக்கம் நானும் ஜோதிடம் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன். ஜோதிடத்தை பார்த்து அது ஒரு ஜோசியர் என்ன மாதிரி இதை படிக்கலாமா, இன்னொரு ஜோசியர் அது மாதிரி, ஏன்னா ஒவ்வொரு பக்கம் போயிடும். சரி, இன்னொருத்தர் என்னப்பாங்க, அவன் அந்த பையன்கிட்ட கேட்பாங்க. அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான், எல்லாரும் என்ன சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்களோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவான். ஆனால் நாம் என்னமோ சைக்காலஜிக்கலாக அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம பேட்டர்னுக்கு எப்படி ஒத்து போகுது அப்படின்னு பார்த்தா அவனை கைட் பண்ணுறதுக்கு பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம். இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காகட்டும், அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எடுத்துட்டா கூட ஒருத்தர் ஒரு எமோஷனல் பர்சனுங்க, அப்போ அவர் அப்படி தான் இருப்பார். அதே ஒருத்தர் லாஜிக்கலாக யோசிப்பார், அதனால் இவர் இப்படி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் இருப்பார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லைஃபுக்கும் இது சக்ஸஸ் ஆகும். ஒரு கடைசியாக லைஃப் ஏன் இப்படி வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எனக்கு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆகிறதுக்கும் கண்டிப்பாக அதே ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்கிறது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வாய்ப்பு தந்த புனிதா அக்காவுக்கு நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. Actually, he says that this profiling is really a blessing to all and entire society, because the people who are struggling with their studies and for their career options and the fulfillment of life, this is a great boon, and he loves to learn profiling, and he in the next batch is going to join. So that's the thing is going to happen next thing. வணக்கம், என் பேர் தேவி. நான் புனிதா அவங்கக்கிட்ட ஜெனட்டிக் ப்ரொஃபைலிங் என் சன்னுக்கு வேண்டி பார்த்தேன். ஸோ மெயினாக நான் பார்த்ததுக்கான காரணம் ஜெனட்டிக் ப்ரொஃபைலிங்னாலே நம்ம ஜெனட்டிக்கலாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம், நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே போயிருக்கோம். ஸோ நம்ம நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு நினைக்கிறது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு போகக்கூடாதுங்கிறது ஆஸ் அ பேரண்ட் எல்லாருமே யோசிக்கிறது. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வேண்டி தான் செக் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் அவனோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும், அவன் ஃப்யூச்சரில் எப்படி ப்ராஸ்பர் பண்ணுவான், அவனுக்கு எது அவனுக்கு நல்லா ஷைன் பண்ணுறக்கு அவனுக்கு ஆப்டாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் மெயினாக பார்த்தது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஜெனட்டிக்கலாக என்ன நெகட்டிவ் அவனுக்கு, நான் நெகட்டிவாக நினைக்கிறது அவனுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது அவங்க சொன்னது ஆமாம், அவனுக்கு இந்த இன்ட்ரோவர்ட்டாக கொஞ்சம் இருப்பான், சோஷியலைஸ் ஆகிறது கஷ்டம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான். பட் ஆனால் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுங்கிறது, அவனை எப்படி அதில் மீட்டு கொண்டு வரணுங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ புனிதா கொடுத்த பாயிண்ட்ஸ் இட் வாஸ் வெரி வேல்யூபிள் டு மீ நவ், பிகாஸ் எப்படி சோஷியலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா எனக்கு தெரியாத விஷயம், நான் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் அவங்க சொன்ன விஷயம் எனக்கு ஓகேன்னு பட்டுச்சு. ஏன்னா நார்மலாகவே அவனுக்கு குத்துறது, ஓடுறது இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்க ப்ரொஃபைலிங் பார்த்துட்டு சொன்னது அவனுக்கு கையிலையும் கால்லையும் சக்தி அதிகம். அதனால் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவனை அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஏரியாவில் கொண்டு போய் விட்டு, அப்போது பீப்புளோட மிங்கிள் ஆனோன்னா அவன் ஈஸியாக சோஷியலைஸ் ஆகிடுவான். அவனுக்கு அந்த இன்ட்ரோவர்ட்டுங்கிற அந்த இது போயிடும். ஏன்னா அவனுக்கு அடாப்டபிலிட்டி ஜாஸ்தின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்தே விட்டோன்னா அவன் அடாப்ட் பண்ணி அதுதான் அப்படிங்கிறதுல அவன் ப்ரொசீட் பண்ணுவான்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா அதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், எப்படி அவனை இது பண்ணுறதுன்னு. ஸோ
ஃபார் ஷுர் நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் சேர்த்துட்டு அவனை வந்து கண்டிப்பாக அந்த அன்சோஷியலைஸ்டு பர்சனாக இல்லாமல் அவன் வந்து பேலன்ஸ்டாக க்ரோ ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வேல்யூபிள் திங். அப்புறம் செகண்ட் வந்து ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் கிட் எப்படிங்கிறது வந்து பெரிய கொஸ்டின் எல்லாத்துக்கும். ஸோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது என் சன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சொன்ன விஷயம் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அவனுக்கு எமோஷ்னலாக பேசினோம்னா அப்போதைக்கு ஓகேன்னுவான். பட் ஆனால் அவனுக்குள்ளேயே அவன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, லாஜிக்கலாக வந்து அவனுக்கு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஹீ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஹீ வில் அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் அவனுக்கு வந்து நான் இந்த வே ஆஃப் பேரண்டிங் தான் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ லாஜிக்கலி அவனுக்கு புரிய வச்சு தென் டேக் him forward. So it was a very good thing which I have done for my son. That's what I feel. So thanks Punitha for everything. And here she says she has got the way to nurture the child. And what are the techniques to nurture the child? So this one is male, even he's male, 32 years, and he has X3 in his right temporal. So actually we are friends, and he just didn't want to know that. But when he sees his ID, he got more knowledge and he spoke more. And I do not know how to convey it, Kelsey. வணக்கம். என்னுடைய பெயர் ராமச்சந்திரன். நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன். என்னுடைய நண்பர் மூலிமா தான் புனிதா அக்கா கிட்ட வந்து பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் வந்து நான் பார்த்தேன். அதை பார்த்த அடுத்த நாளே வந்து அக்கா கூப்பிட்ருந்தாங்க. ஸோ ஒரு 8 மணி வாக்கில், இரவு 8 மணி வாக்கில் அவங்க கூப்பிட்ருந்தாங்க. அக்கா என்னுடைய முதல் கேள்வி கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய காதை பற்றி தான் அதிகமாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே நான் அந்த மாதிரிலாம் நான் வந்து என்ன உணர்ந்ததில்லை. நிறைய விஷயங்கள் என்கிட்ட கேட்டாங்க. காது நீ எப்படி சைலண்ட், உனக்கு வந்து அமைதி பிடிக்குமா, இல்லை நீ நிறைய சத்தமாக இருந்தால் பிடிக்குமா அப்படிலாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. என்ன அக்கா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி நானும் யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் என்ன உணர்ந்தேன், எப்பயுமே நான் வந்து சத்தமாக இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஒரு அமைதியாக சூழல் இருந்தால் தான் நான் வந்து அதை ஏற்றுக்கவே செய்வேன். அப்போ தான் கொஞ்சமே என்ன அக்கா இதெல்லாம் நீ கேள்வி கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நீ அடுத்த நாள் வா, நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அக்கா கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ அடுத்த நாள் நான் வந்து போயிருந்தேன். நானும் என்னுடைய மனைவியும் போயிருந்தேன். அவங்களும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்கு. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு தெரியும் என்னை பற்றி, எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 2 பேரும் போய் நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிருந்தோம். அக்கா அலுவலகத்தில் போய் உட்காந்துருந்தோம். அப்புறம் என்னுடைய இதுதான் முதல்ல எடுத்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க முதல்ல பேசினதே பார்த்திங்கன்னா, நான் கண்டிப்பாக என்னுடைய உணர்வுகளால் நான் வந்து அகப்படவே மாட்டேன். எந்த இதாக நடந்தாலும் சரி நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஆனால் அதே வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து ஒரு என்னுடைய உணர்வுகள் அதிகமாக இருக்கும்போது ஏதோ நடந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை நான் ஹேண்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப தடுமாறுவேன். இதெல்லாம் வந்து அக்கா பளிச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சுன்னா இப்படி சொல்கிறாங்களே அக்கா. என்னுடைய கோணத்தை அப்படியே 100% சொல்லும்போது எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி என்னுடைய பலம் பலவீனம் எல்லாத்தையும் வந்து தனித்தனியாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எங்கள் மனைவியும் வந்து பரவாயில்ல அக்கா இந்தளவுக்கு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு இந்த இடம். அப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நான் எப்பயுமே வந்து ஒரு உணர்வுகளுக்கு வந்து நான் மதிப்பே கொடுக்க மாட்டேன். அதனாலேயே என்னமோ எங்கள் வீட்லேயும் எனக்கு எப்பயுமே ஒரு புரிதல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், சில சண்டைகளில் முடியும். ஸோ அக்கா சொன்னவாட்டி நான் வந்து கொஞ்சமே நான் உணர ஆரம்பித்தேன். மற்றவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு நம்ம மதிப்பளிக்கணும். ஸோ அப்போ தான் அவங்களும் வந்து நம்மளோட ஒரு புரிதல் சந்தோஷம் இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, நானும் எங்கள் வீட்டுக்கார அம்மாவுக்கு வந்து என்னால் 100% கொடுக்க முடியலனாலும் ஒரு 60-70% கொடுத்து அவங்களுக்கும் ஒரு உணர்வுகள் இருக்குன்னு சொல்லி நான் கேட்க ஆரம்பித்தேன். இது ரொம்ப கடினமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி இதே நான் என் காதுலேயே வாங்கிக்க மாட்டேன். எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் காதில் வாங்கிக்குவேன். ஒரு லெவலுக்கு போகும்போது அது என்னால் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது அந்த பிரச்சனையை. இப்போலாம் அந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் அந்த அக்கா சொன்னவாட்டி ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துமா நான் வந்து முன்னாடியே யோசிச்சுப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரப்போகுது, நாம் எப்படி இதை வணக்கம். என்னுடைய பெயர் ராமச்சந்திரன். நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன். என்னுடைய நண்பர் மூலிமா தான் புனிதா அக்கா கிட்ட வணக்கங்க. என் பேர் சரிகா. என்னோட கணவர் அவரோட நண்பர்கள் எல்லாம் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் புனிதா அக்காவை அப்ரோச் பண்ணியிருந்தேன். என்னோட 10 ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க ஸ்கேன் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னோட கேரக்டர்ஸ், என்னோட பாஸ்ட், எப்படி நான் எப்படி இது பண்ணால் என்னோடய லைஃப்பை வந்து நான் ஷேப் ஆக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு.
எப்படின்னா அங்கங்கே பசில்ஸ் விளையாடும்போது எல்லாமே சிதறி கிடக்கும். அதை அழகாக வந்து ஒரு வடிவப்படுத்துகிற மாதிரி என்னோட வாழ்க்கையை ரொம்ப அழகாக வடிவப்படுத்தியிருக்காங்க. என்னோட கேரக்டர் என் கூட இருக்கவங்க கூட என்னோட கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ அழகாக ஜட்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்களான்றது தெரியல. அந்த 10 ஃபிங்கர் ஸ்கேன் பண்ண ஒரு எவ்வளோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும். அந்த 15 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் நான் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமாக இருக்கும். ஆனால் அவங்க என்னோட கேரக்டர்லாம் அவ்வளோ அழகாக 100% சொன்னாங்க. அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் இன்னும் நல்லா நல்லா காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பித்தேன். என்னோட நான் வந்து 10th எல்லாம் எப்படி எக்ஸாம் 10th 11th 12th எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் காலேஜில் படிக்கும்போது அந்த அளவுக்கு நான் ப்ராக்டிக்கலாக எதையுமே புரிஞ்சு படிக்கலை. சும்மா அப்படியே ஓரலாக படிச்சிருக்கேன். அதனால தான் நான் அப்போது லேக் ஆனேன். எனக்கு அப்போ தெரியாது, நாம் நல்லா தானே படிச்சுட்டு இருந்தோம், ஏன் இப்போது 60% 70%க்கு இவ்வளோ தடுமாறுறோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. அப்புறம் அக்கா சில விஷயங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அது புரிய வந்துச்சு. ஓகே, நம்ம பேட்டர்னே அப்படி தான், அதனால தான் அப்போது லேக் ஆகிருக்கோம் போல். ஆனால் அப்போது லேக் ஆனது திருப்பி நம்ம கெயின் பண்ண முடியாது இல்லையா இப்போது. ஆனால் நம்மளோட ஃப்யூச்சரை வந்து நம்ம அவங்க சொல்கிறத வச்சு கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ சொன்னாங்க, எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் எல்லாம் நல்லா வரும் அப்படின்ற மாதிரி. நான் வந்து அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணேன்னா, நான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பேங்கிங் கிளாஸ் போனேன். டிஎன்பிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணலாமான்னு யோசித்தேன். அதுக்கப்புறம் அக்கா சொல்லியிருந்தாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் இபியில், அதுவும் நான் படித்தது வந்து இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கலில். ஸோ இபியில் நீ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணு, வந்து நல்லா பண்ணுவ நீ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு ஒரு இது டைரக்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக நம்ம போய் நம்மளோட கோல் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் இல்லையா. அந்த ஒரு விஷயம், அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை ஒரு ஒரு வாழ்க்கையோட இதையே மாற்றுன்ற மாதிரி அவங்க சொன்ன அது ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு நல்லா கிளிக் ஆச்சு. இப்போ நான் வந்து எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. என்ன மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு அப்படின்ற போது இது ஒரு நல்ல கைடன்ஸாக இருக்கும். நான் போய் கேட்க போயிருந்த போது என்னோட கணவரும் என் கூட வந்திருந்தாரு. அப்போ என்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, என்னோட வீக்னஸ் என்ன, இதெல்லாம் வந்து அவங்க இது வரைக்கும் அவங்க என்னைய கொஞ்சம் கூட காது கொடுத்து கேட்டதில்லை என் விஷயங்களை. ஆனால் அவங்க என்னோட இதை வந்து காது கொடுத்து கேட்டாங்கன்னாவே என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்சிரும் அப்படின்றத எல்லாமே சொல்லும்போது என்னோட லைஃப்பை வந்து நல்லாவே கொண்டு போகுது. ஸோ அக்காவுக்கு தேங்க்ஸ். உங்கள் டீமுக்கு, ஹோல் டீமுக்கே ரொம்ப தேங்க்ஸ். They both are satisfied, and they took the points. And as he has X3 in his right temporal, he do not understand more emotional feelings, and there comes the chaos inside, the internal conflicts between the couple. And now they understood and they shared their space, and the internal understanding is happening. So thanks to GPP on my side. வணக்கங்க. And this is left frontal X1. And பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பார்க்கும்போது புனிதா அம்மா சொன்னது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. எனக்கு எங்கே லேக் ஆகிறேன், எங்கே அப்புறம் எல்லாம் தள்ளி போடுறது, இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. என்னோட வீக் பாயிண்ட்ஸ் எது, நான் எதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க, அதுவும் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. நான் அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். And it's very hard to convince the left frontal X1, but now he is my son, none other than my son. And he asks me, and he asked me for the suggestion, and how can I handle, and how can I do such things, and I have a lot of emotional feeling, and how can I make it, all the suggestions like he's asking nowadays. So at first he didn't believe at all, but now he's accepting and acknowledging, and he makes his friends to take this profiling, and that's a great change. She came for a child, and now she is a part of a family. She was very curious to know, and her profile. Hi all, I am Rajni, health consultant and a parenting coach. எனக்கு வந்து ஒரு 1 month பிஃபோர் என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு வெல்விஷர் அவங்க கூப்பிட்டு ஜிபிபி பற்றி சொன்னாங்க. அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. ஜிபிபினா ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய சன்னுக்காக வந்து நாங்கள் போய் பார்த்தோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க.
அந்த கரெக்டாக அவர் சொல்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருந்தேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு டாட்டர் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. ஸ்கூலில் வந்து எந்த டிவிஷன் போடுறது, என்ன சூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்தப்போ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா 6th 7th அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஏர்லியராக சூஸ் பண்ணுறோமோ, கரியர் எப்படி இப்போ இந்த ஏஜில் சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. ஸோ இவர் சொன்னதுனால நானும் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு 2 பேரும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். போனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை விரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரேகைகள் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வச்சு நம்ம பிரெயின் லோப்ஸில் என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி தராங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி ப்ரிஃபரன்சஸ்ஸு ப்ளஸ் அந்த எவ்வளோ அடாப்டிவ்னஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி கோ கரிக்குலர், என்ன மாதிரி பிரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ் என்ன, இவங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் வரும் வராதுங்கிறது எப்படி, அப்புறம் பாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ் பற்றி, பிஹேவியர் ப்ரொஃபைல் நிறைய வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ நாங்கள் புனிதான்னு சொல்லி ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணணும். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பிரிண்ட் எடுத்து ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து வர சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த அன்னைக்கு போகும்பொழுது எங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த், இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, என்னெல்லாம் பண்ணலாம், இவங்களை வச்சுட்டு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், எதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, எதெல்லாம் முடியாதோ அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம அதை பாசிட்டிவாக மாற்றுறது, அதுக்கான இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வேஸ் என்ன, அதே மாதிரி இந்த குழந்தைய வந்து எப்படி நர்ச்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க. இது வந்து ஸ்பெஷல் மென்ஷன் புனிதாவுக்கு பண்ணோம். என்னென்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாங்க. எங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது. நாங்கள் கேட்கும்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு சொன்னாங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ. எங்களுக்கு வந்து இந்த ரிப்போர்ட் கிடைச்சது பார்த்ததில் ரொம்ப எங்களுடைய கன்ஃபியூஷனுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச். They came for their children and they got the answer, and they are so interested, and she is now, as I said, she is now with our family also. And these are my testimonials of persons. He is an engineer and he want to continue his studies further, so he got some clarity and he gave this testimonial. And this one, he is an architect, and he also got so much clarity, and I shared these all testimonials in our groups too. So now shall we go on how to improve our adversity quotient. So how can we change it? So what are the mindfulness, the adversity quotient? So actually it's a seed. Adversity is nothing but handling all our stressful situation in a happy way. So first I take it as a seed. When we see the seed, it leaves its old covering and sprouts upwards. So simultaneously, when it's moved upwards above the sky, it moves also downwards equally, simultaneously. In a similar way, whenever we have any difficult situation, we should see that situation as an opportunity. If we do like that, our neurons inside, as the roots go deeper downwards, as the neurons inside our brain also try to spread on a new pathway, so that one new experience can make us. We should we don't want to see all the obstacles as a challenge. It's an experience. If suppose we see it as an experience, we too will grow very beautifully. So first seed, that is yes, we should see it and acknowledge the changes needed. We should move to the other side, and mourning is not the greatest way. And enterprising quality of taking the ownership of the situation. Yes, I have to handle this situation. So that enterprising quality should come to oneself, and we should not postpone it, and we should execute the plan at the same time. So it's a process, but if we proceed this in such a way, we can come out of all problems. So family life is one of the fastest way to spiritual development also. We develop self-sacrifice, self-control, patience, flexibility, and tolerance. Problems in life make us stronger and more compassionate. Why do fault occurs? Fault occurs only because of pride and unrelated chaotic emotions, and we are not acknowledging the change.
And we want to be realistic in the physical world. We should be realistic in the physical world. So we have more unrealistic expectations, and that everything will remain the same, and so that expectation causes more trauma within us. So everything is subject to change, and everything is evolving and constantly changing. If you come to know that, and if you are aware of that, and with the help of GPP, where all more confusion occurs and stress occurs, if you find out and if you put into practice, surely we can come out of all our all our emotional and stress, come out of all emotional stress and face the life very happily. So you should be patient and tolerant and accept people as they are. So yes, words create vibrations, and those vibrations, words creates vibrations, and those vibrations are again returned to us thoughts. So our temporal with limbic area rules the world with vibrations. So thought is the only power which can produce tangible riches from the formless substance. So we experience suffering, and within our minds and body, we hold that suffering and express it through our thoughts and feelings. So in order to purify those are temporal part, so what shall we do? Music is the only therapy and only solution for all our disordered vibrations to be in a balanced way. So this music increases our memory power, our motor control, and our attention, and our balanced emotions and way of seeing things, and it improves our language and also our cognitive thinking. So it also relieves more pain, and it increases the dopamine hormone, so that we have a happy and a balanced life. So there is a solution. So whenever we are in a stress or an anxiety, just hear many healing sounds which can cleanse all your internal thoughts and conflicts. And whenever someone throw words on us, very sooner we get hurt. So all our can be balanced through musics and purifications. So this body gets purified by yoga. Whenever we see an GPP report, either they have more balance in more energy in the body, we say yeah, this should be distributed. So if it is distributed, it will be balanced. And if we have low energy also, we should increase it. So the parietal part, so body gets purified by yoga, and breath, it also comes under body, that right parietal, it also we can suggest for pranayama. And intelligence get purified with divine wisdom and knowledge, so it comes in prefrontal. And memory gets purified by divine thoughts and contemplation, so it's also frontal parts. And ego gets purified by seva and service, where it is prefrontal, so we can refer this. And frontal, self gets purified by silence, and wealth gets purified by, this is prefrontal, wealth gets purified by donating and giving. And right temporal and right prefrontal frontal feelings and emotions are all can be purified by love and surrender. And overall, the mind gets purified by meditation. So these are my empowering beliefs, and I do suggest for the clients. So we are in charge of our life and circumstances, and failure strengthens and empower me, and setbacks are only temporary. So we don't need other people approval to succeed, since we have already within. And every minute is another chance to turn it all around. So it is nothing to sit back, sitting back. So that is what next is happening on the every next second. So every mistake is an opportunity to learn and grow. I can make tomorrow better than today. There is a lot of opportunity around me always. Hard, smart work with dedication, commitment, discipline, and perseverance will always pay off. And to have the peaceful life, one should not think of the past, because past cannot be changed. And we all sit on the opinions of other people, but that opinions don't define reality.
when we see GPP, we can understand that everyone's journey is different. Everyone are unique. And we know that things get better with time. So generally we know that what goes around and comes around. So let us practice kindness, as kindness is so free and smiles are contagious. Let we all take over the smile within us. To spread smile is spreading happiness all over the world. When happiness is found within and not outside, overthinking leads to sadness, and we fail only if we quit. So we should not do it, and we should try. And final. So every smile and every kindness, every kind of action, every help to others, every gratitude and appreciation, and every compassion is a reflection of a beautiful soul. So talk softly, breathe deeply, dress smartly, eat sensibly, behave decently, and act fearlessly, work patiently, think creatively, earn honestly, and sleep sufficiently. If one comes to understand the whole mind process, the movement of mind and how it moves on the thought, oh, really we become silent. That's the magic. The awareness brings silence. So that silence will bring us a new beginning. So that's the quote here. A mind that doesn't understand the whole movement of thought becomes extraordinarily quiet, absolutely silent. That silence is the new beginning of the new. And we all have a new beginning. Awarefully watches. And we have a very good pathway to move on. So yes, there is nobody is coming to save us. Only we should raise and get up by ourselves. We are our hero. So if you know that, GPP help us in such a way to come back in our lives. So many clients, actually, my ex-man is very poor at connecting with people. But whenever I see them, they say more positive about such a transformation has happened with me. So it's a real great thing. One should know about GPP to get up as a real hero. So I see myself as an instrument in counseling, because many people actually the this connecting part is too low for me. And when I see the profile, I don't know, something happens and it flows on. Really, I don't think too much, but it takes me really 2 hours or 3 hours of counseling. So I felt, yes, I'm an instrument carrying someone's messages and I'm delivering it, and I love to do it. And thank you, MiDNA, for it. And I thank all my clients till now, because I make the positive difference in people's life, and they too make a positive difference in me. So I really thank each and everyone who contacted me and who are with me. Great thanks to all, and who gave all their testimonials also. And this is great thank you, heartfelt thank you to the super souls like Sar and Suresh. And Sri Devi is my sister who sent me here to MiDNA to learn more. And many super souls in MiDNA, Ishri ma'am, Gopalan sir, and the whole family who are now hearing my session. Thank you one and all for lending your ears in this time. Thanks a lot. Very heartfelt thanks to you. Thank you, sir. Yeah, thank you, Punitha. And the floor is open for feedback. Then I'll conclude the session with my comments. Please. Happy evening, Punitha. Good evening, sir. So it was a treat to listen the entire session. So your presentation skill was really, really awesome. You have the magic power to connect with the picture and the content. It was too good, actually. And, thank you. I wish the second of us completely you took over after the feedback session. No. Yeah.
the last 10 minute, it's a KGF 2 only. So it was a treat to listen. I wish you have to take one session only on these aspects, because it was so deep. It is how one has to get healed. It was clearly explained over there. So that's what exactly we have to give it to the client. So that I want you to be elaborated in. We will take a session on this. And the seed is really awesome. The amount of and the videos what you have selected was really connecting. And more than anything else, and whatever the content you are giving, the touch is with the spiritual connection is awesome. You actually speaking with the soul. Thank you so much. It was a lovely session. It is a treat for me. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good evening, all. Bhubanan sir has spoken exactly my mind. I thank you, Punitha, for your unique way of presenting SC 3.0. Feeling happy and really I appreciate all your works which are towards the social transformation. Keep rocking. I used to say to you, you can conduct a session which will be useful for all MiDNA family members, or at least for the newcomers. So surely soon we will do that. Thank you, Punitha. Keep rocking. Thank you, ma'am. Yes, Tejvi sir. Yeah, Punitha madam. Yes, sir. On 5th June, I have my self-discovery. Okay, sir. And Surely. I have already prepared the presentation last Saturday. Okay. And I'm wondering, how come those slides are there? It is brilliant. It is a magic. It's the power of X, which I see. Yeah. Yes, there are other benefits with you. And it's really amazing to see such a nice work. And it appears you have put in all efforts to show your world inside you. It's really wonderful. Amazing, madam. Thank you for your words, sir. Thank you for your words. Congratulations, Punitha. This is Bhuvana. Thank you. Yes, ma'am. And a wonderful presentation. In fact, I like the philosophy behind the presentation. You were highly philosophical and it was so apt also. So I think your counseling must be excellent. Taking the person to a different level of nurturing. You must be doing a wonderful job. Your feedbacks were so good. I'm so happy for you that you've, blossomed so well. Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for the lovely presentation. Thank you, ma'am. Yes, Brenda. Many congratulations, Punitha ma'am. I think,